Ich stand barfuß auf dem kalten, polierten Boden eines luxuriösen Showrooms, es war fast 2 Uhr morgens, und ich stat auf ein Leuchtend rotes, futuristisches 2026 BYD Elektro-Wohnmobil. Das mehr kostet als alles, was mein Family Gemmels zusammen besessen hat. Als mein Handy ununterbrochen vibriert vor wütenden Nachrichten von Menschen, die sich eigentlich für mich hätten freuen sollen, und genau in diesem Moment wird mir klar, dass der Kauf meines Traums mich zum Bösewicht in der Geschichte meiner eigenen Familie gemacht hat. Also sag mir ehrlich, nach bever du alles, and dir hörst, lag ich falsch, weil ich mein Zukunft über die Erwartungen aller anderen gestellt habe. Oder hättest du in meiner Stelle genauso gehandelt. Zu verstehen, why ich überhaupt in diesem Punkt gelen. Ich bin, mit Klapp, van dem Herzen, zitternden Händen, halb euphorisch und halb krank vor Nervosität, musst du wissen, wo ich angefangen habe. Ich kam nicht aus Geld, nicht einmal annähernd. Ich bin in einem Ingenhaus aufgewachsen, in dem Privates, für ein Luxus war und Traum etwas, über das man nur leis sprach, damit man nicht undenkbar klang. Mein Eltern arbeiteten ununterbrochen, immer erschöpft, immer gestrest wegen Rechnungen, und schon früh lernt ich, dass Stabilität wichtiger war als Leidenschaft. Trotzdem war ich schon als Kind besessen von Versuchen, nicht von Sportwagen oder Status, Symbolen, sondern von Bewegung, von Freiheit, von Häusern auf Rädern. Ich schot Dokumentationen über Menschen, die auf der Straße lebten, reisten, wo, hin sie wollten, niemandem Rechenschaft schuldig wären, und es fühlt sich für mich wie Sauerstoff an. Während alle anderen von Beförderungen und Bürgerkarrieren träumten, träumt ich davon, jeden Morgen an einem anderen Ort aufzuwachen. Als ich älter wurde, traf mich die Realität hart. Ich wählte den sicheren Weg. Ich studierte das, was mein Family gut fand, bekam einen soliden Job, half bei den Ausgaben und stellt mein Traum langsam und schmerzhaft ins Regal. Aber ich vergaß sie nie. Ich sagt mir nur immer wieder, vielleicht eines Tages, wenn alles besser ist. Jar Virgingen so. Ich arbeitet lang, spart aggressiv, vermied unnötig ausgeben und lebt weit unter meinen Möglichkeiten. Die Leute hielten mich für langweilig oder giesig, aber ich hat ein Ziel, über das ich kaum sprach. Gleichzeitig begannen Elektrofahrzeuge immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, und dieser Alt-Funk in mir wurde wieder entfacht. Als BYD ihr futuristisches Elektro-Wohnmobil Konzept ankündigt, klickte, was so tief in mir, dass es mir selbst Angst macht. Das war nicht einfach nur ein Fahrzeug. Es war alles, was ich mir gewünscht hat, während in einer Maschine. Nachhaltig, intelligent, luxuriös und für ein mobiles Leben gebaut. Ich verfolgt jedes Gerücht, jedes Leck, jedes Prototypenbild. Ich stellt mir vor, wie ich darin Koch, Remote Arbeit, mit Blick auf Berg, Ozane und Wüsten aufwasch. Es fühlt sich absurd unrealistisch an, aber ich spart weiter. Ich sagt Urlaub ab, verzichtet auf Upgrades, investiert vorsichtig und langsam, fast unmöglich langsam, begannen die Zahlen Sinn zu ergeben. Das Problem war mein Family. Urgent, wann wird mein Erfolg in ihren Augen zu Gemeinschaftssagentem. Wenn ich ein Gehaltserhöhung bekam, hieß es wir sind so stolz auf dich, aber jetzt kannst du mir helfen. Wenn ich Geld spart, wird automatisch angenommen,
das is urgent. Wann für ein Haus in der Nähe sein wood, alle zu unterstützen und gen. Au so sech, haft zu werden, why sei is erwarteten. Ich glaub nicht, dass sei börs oder gierig wären. Sei hatten einfach Angst. Angst vor Unsicherheit, vor Veränderung, vor allem, was nicht so außer, why das Leben, das sei kannten. Jedes Mal, wenn ich andutit, etwas anders zu wollen, hieß es, ich soll realistisch sein und aufhören, why ein Kind zu träumen. Also hört ich auf zu reden. Ich matcht meinen Plan im Stillen. Als das 2026 BYD Motorhome offiziell für ein limitiert Veröffentlichung angekündigt wird, blieb mir fast das Herz stehen. Die technischen Daten wären unrealistisch gut. Weil elektrisch, enorm Reichweite, Solar Integration, intelligent Innenraumsystem, luxuriös Materialien und ein Design, das außer, als käme es aus der Zukunft. Ich bucht ein Privatbesichtigung, jemandem davon zu erzählen. Meiner Familie sagt ich hätt ein Spitz Meeting bei der Arbeit. In dieser Nacht fühlt sich der Gang in den Showroom surreal an. Das Wohnmobil stand da, leuchtend unter weißem Licht, glatt und rot, fast lebendig. Ich ging langsam darum herum, berührte die Oberfläche, sah hinein und stellt mir mein Leben vor, das sich in diesen Wänden falten würde. Und dann tat ich es. Ich unterschrieb die Papier. Ich überwies das Geld, das ich jahrelang gespart hat. In einem einzigen Moment hört mein Traum auf, theoretisch zu sein, und wird Realität. Dann begannen die Nachrichten. Urgent, wie sprach es sich herum, vielleicht sah ein Ver, wanter die Überweisung, vielleicht redete Gem, und ich weiß es bis heute nicht. Aber mein Handy explode, vor Unglauben, what und vorwürfen. Why konnt ich so viel Geld für einen Van ausgeben? Warum kauft ich kein Haus? Warum dacht ich nicht an alle anderen? Mein Eltern riefen an, die Stimmen zitternd und fragten, ob ich den Verst und verloren het. Ich versucht zu erklären, aber sie hörten nicht zu. Für sie verfolgt ich keinen Traum. Ich ließ Verantwortung fallen. Ich ging in diesem Abend nach Haus, statt zu feiern. Und die still war schwer als Jetter straight. Die Tage danach waren brutal. Familien, gesprech werden zu verhören. Jetter hat ein Meinung. Manch nannten mich egoistisch. Andir sagten, ich sei Opfer von Marketing. Wieder Andir warnen mich, dass ich es beruhen würde und rumutig zurückkäme, wenn der Ries nachlässt. Ich begann, en mir zu zweifeln. Nats lag ich wach und fragt mich, ob ich wirklich einen riesigen Fehler gemacht hat, ob ich Sicherheit für ein Fantasie weggeworfen hat. Aber jedes Mal, wenn ich mir dieses Wohnmobil vorstellt, lockert sich der Zweifel ein wenig. Der eigentlich Wendepunkt kam, als mein Eltern sagten, sie schämten sich für mich, nicht wütend, beschämt. Dieses Wort tat mehr weh als alles andere. Sie sagten, sie hätten mich nicht dazu erziehen. Why ein Herumtreiber zu leben, das die Lut den Wurden und das ich die Familie bloßstellt. Ich versucht zu erklären, dass ich nicht weglief, dass ich sei weiterhin unterstützen und für sei da sein würde, nur eben nicht so, why sei es sich vorgestellt hatten. Aber für sei war alles außerhalb des Drehbuchs ein Scheitern. Ich ging aus diesem Gespräch heraus und fühlt mich leer, als hätte ich etwas verloren, das ich nie zurück bekommen würde. Das war also meine Situation. Hin und hergerissen zwischen den Menschen, die mich groß gesehen hatten, und dem Leben, das ich immer wollte. Bever ich dir erzähle, was als nächstes passiert, bever ich dir sage,
why alles eskaliert und welch in shade, und ich letztlich traf, halt kurs in, nie undenkt darüber nach. Wenn du jahrelang still einem Traum betet hättest, einen Lick erreichst und dann erleben müsstest, das sich alle, die du liebst, gegen dich wenden, was würdest du tun? Würdest du einen aufgeben, den Frieden zu wahren, oder würdest du dich ein einziges Mal für dich selbst entscheiden? Schreib es in die Kommentar, denn in diesem Moment fühlt ich mich wirklich verloren. Der Auslieferungstag kam schneller, als ich erwartet hat. Ich war kurz davor, nicht hinzugehen. Ein Teil von mir dacht, vielleicht würde sich alles beruhigen, wenn ich es hinsurgert. Aber ein anderer Teil wusste, dass ich es für immer beruhen würde, wenn ich jetzt zurücksah. Ich fuhr allein zum Showroom. Als ich das Wohnmobil dort stehen sah, wohlgeladen, mit sanft leuchtendem Innenraum, wurde es ruhig in mir. Zum ersten Mal seit Wochen fühlte ich Frieden. Ich stieg ein, schloss die Tür, und der Lärm der Welt blieb draußen. Es war still, sicher, meins, ich saß einfach nur da und atmet. Als ich meiner Familie schließlich sagte, dass ich für ein Kurs Testreise losfahren würde, war die Reaktion explosiv. Vorwurf flogen, Ultimaten wurden gestellt. Mein Vater sagt, wenn ich soll ich nicht zurückkommen, mein Mutter weint und fragt, wo sie versagt heb. Ich stand da, mein Herz brach, aber zum ersten Mal entschuldigt ich mich nicht. Ich sagte ihnen, dass ich sie lieb, dass ich nicht verschwind, dass ich einfach leben muss. Und dann fuhr ich los. Wegzufahren war eins der schwersten Dinge, die ich gegessen heb. Mein Hände zitterten am Lenkrad. Aber als die Stadt hinter mir versch, und sich die Straße öffnet, ersetzt was anders die Angst, Erleichterung. In der ersten Nacht parkt ich an einem ruhigen See. Ich kocht einfach Mahlzeit, setzt mich ans Fenster und sah zu, wie sich die Stern im Wasser spiegeln. Ich dacht, ich würde mich einsam fühlen. Stattdessen fühlt ich mich pressend. In den folgenden Wochen reist ich langsam, arbeitet remote und irgendet Ort, die ich bisher nur von Bildern kennt. Das Wohnmobil war nicht nur ein Fahrzeug. Es war ein Zuhause, ein Arbeitsplatz, ein Rückzugsort. Und langsam verwandelt sich die Wat meiner Familie in Schweden, dann, überraschend in Neugier, mein Schwester rief zuerst und fragt, wie es wirklich sei. Dann mein Mutter, leise, ob ich sicher sei, wir redeten, nicht über Geld oder Erwartungen, einfach über das Leben. Monate später kam ich zu Besuch zurück. Ich kam nicht rühmütig oder entschuldigend, ich kam gefestigt zurück, selbstbewusst. Die Spannung war noch da, aber sie hat sich verändert. Sie sahen, dass ich nicht kaputt war, nicht verloren, nichts beruht. Ich war glücklicher, als sie mich seit Jahren gesehen hatten. Mein Vater sagt nicht viel, aber bever. Ich wiederfuhr, sagt mir, ich soll vorsichtig fahren. Das war sein Art zu sagen, dass wirst, und, auch wenn es nicht zugeben konnt. Jetzt, während ich dies geschicht urgend, war geparkt, die son durch mein Fenster aufgehen sehend, weiß ich, dass ich die Richtung entscheid, und getroffen heb. Ich heb mein Familie nicht verlassen. Ich heb mich nur geugert, mich selbst verlassen, triumlaufen nicht ab, nur weil sie andere Menschen wären sichern. Manchmal geht es bei einem neuen Lebensstil nicht darum, Verantwortung zu meiden, sondern sie nur zu definieren. Wenn du also auf meiner Seite bist, wenn du denkst, dass es in Ordnung ist, den eigenen Weg zu wählen, selbst wenn den Menschen, die man liebt, Angst macht, dann gib diesem Video ein Like. Abonniere für mehr Geschichten wie dies, denn glaub mir, das Leben wird chaotisch, wenn man aufhört, für andere zu leben.
Unschreibe den Gültig Meinung zu diesem ganzen Durcheinander in die Kommentar. Ich will wirklich wissen, was du denkst. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.